ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ టాపిక్ నేర్చుకొని దాని మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మనకు అందరికీ తెలుసు. 42nd అమెండ్మెంట్ 1976 ద్వారా స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ పెట్టి దాని ద్వారా 42nd అమెండ్మెంట్ చేసి పెట్టారు. ఆర్టికల్ 51A పార్ట్ 4A గాన పెట్టారు అన్నట్టు. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏమో పార్ట్ 3లో ఉంటవి. జస్టిసేబుల్ కాదు, మోరల్ అండ్ ఎథికల్ గైడ్లైన్స్ లాగా ఉంటవి. సోవియట్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఇంకా గాంధీయన్ సోషలిజం నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. 11 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని ఒరిజినల్గా 10 ఉండే. 86th అమెండ్మెంట్ 86th CAA 2002 ద్వారా ఒకటి యాడ్ చేశారు. అది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించింది. ఇది ఏంటంటే నాన్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ. సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే సిటిజన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ రెమిడ్ రైట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని రిమైండ్ చేస్తుంది. ఎంపైర్స్డ్ ఇన్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఆర్టికల్ 39A అండ్ ప్రియంబుల్లో చెప్పిన ప్రకారము. ఇంకా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఆర్టికల్ 39 ఒక ఎగ్జాంపుల్. వర్మ కమిటీ అడ్రస్డ్ క్రిటిసైజం వర్మ కమిటీ 1999లో కొంచెం వేసింది అన్నట్టు. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ 11 ఇవన్నట్టు. కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూస్తే, which constitutional amendment introduced the fundamental duties అంటే 42nd అమెండ్మెంట్ 1976, 51A విత్ 86th అమెండ్మెంట్ 11. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాము అంటే సోవియట్ యూనియన్, USSR. ఎన్ని ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి 51Aలో అంటే 11 అన్నట్టు, 10+1. నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఏది కాదు అంటే ట్యాక్సెస్ పే చేయడం, అది సివిక్ డ్యూటీ కింద వస్తుంది. 11th ఫండమెంటల్ డ్యూటీ వాస్ ఆర్డర్డ్ టు ప్రమోట్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం. విచ్ కమిటీ రికమెండెడ్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏదంటే స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ త్రూ లెజిస్లేషన్ ద్వారా. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీగా త్రూ లెజిస్లేషన్ ద్వారా. నాట్ జస్టిస్ఫుల్ బట్ ఫ్లాగ్ కోడ్ ఎన్ఫోర్స్ డ్యూటీ టు ఫ్లాగ్, అలా ఇండైరెక్ట్లీగా. విచ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ రిలేట్స్ టు డెవలపింగ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్ 51AH సైంటిఫిక్ టెంపర్ హ్యూమనిజం ఇంక్వైరీ. ఇన్ విచ్ సుప్రీం కోర్ట్ కేస్ వేర్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ యూస్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఎయిమ్స్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ వర్సెస్ ఎయిమ్స్ దాంట్లో కోర్ట్ హెల్డ్ డ్యూటీస్ మస్ట్ బి రెడ్ విత్ రైట్స్ ఫర్ బ్యాలెన్స్డ్ గవర్నమెంట్స్. ఎయిమ్స్ దాంట్లో జరిగిన దాంట్లో సుప్రీంకోర్టు కేసు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని యూజ్ చేశారు ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేయడానికి. విచ్ డ్యూటీ ఎంఫసైజెస్ అబ్జర్వింగ్ వైలెన్స్ అండ్ సేఫ్ గార్డింగ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ అన్నట్టు. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అప్లైడ్ టు సిటిజన్స్కి మాత్రమే, ఫారినర్స్కి కాదు. విచ్ అమెండ్మెంట్ మేడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ లింక్ టు ఏ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. 86th అమెండ్మెంట్ 2002లో వచ్చింది. ఎడ్యుకేషన్ ఒక ఫండమెంటల్ డ్యూటీ చేసింది. ద డ్యూటీ టు చెరిష్ నోబుల్ ఐడియల్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ 51B. వర్మ కమిటీ వాజ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్ ఎందుకు అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఇది ఏం సజెస్ట్ చేసిందంటే ఇన్కార్పొరేటింగ్ డ్యూటీస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మీడియా ఫర్ బెటర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంకా అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కోసం వర్మ కమిటీ 1999లో పెట్టారు. స్ట్రైవింగ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ వచ్చేసి 51AJ. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయినాయి అంటే గాంధీయన్ సోషలిజం నుంచి. విచ్ లా ఎన్ఫోర్సెస్ డ్యూటీ టు రెస్పెక్ట్ ద నేషనల్ యాంథమ్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్స్ టు నేషనల్ హోనర్ యాక్ట్ 1971. ద డ్యూటీ టు ప్రొటెక్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఫారెస్ట్ వచ్చేసి 51AG కింద వస్తుంది. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేది పార్ట్ 4Aలో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇది క్రిటిసిజం ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏదంటే స్పెసిఫిసిటీ లేదు, అవేర్నెస్ లేదు. డ్యూటీస్ ఆర్ వ్యాగ్ అండ్ నాట్ వైడ్లీ పబ్లిసైజ్డ్ పర్ వర్మ కమిటీ. నేషనల్ సర్వీస్ చేయడం ఎక్కడ అంటే 51ADలో ఉంది. విచ్ ప్రెసిడెంట్ ఎంపసైజ్డ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఇన్ హిస్ అడ్రస్. అబ్దుల్ కలాం చెప్పారు. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ డు నాట్ ఇంక్లైడ్ ఓటింగ్
42nd Amendment was enacted during whose emergency? Internal emergency. Which clause deals with humanism and spirit of human? Clause H. Fundamental duties are tested alongside directive principles. Duties balance DPSP and apply during emergency provisions. Then the duty for parents. I added RTA. The duty for parents regarding children's education is enforceable via Article 21A and RTA Act 2019, Right to Education Act 2009లో తెచ్చారు. 19 కాదు, 2009లో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ మన్మోహన్ సింగ్ అప్పుడు. ఇంకా ఆర్టికల్ 21A. విచ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ వచ్చేసి క్లాస్ సి. కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్యూటీస్ వేర్ యాడెడ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ 42nd Amendment socialist goals. MC Mehta versus Union of India, fundamental duties were invoked for environmental protection. Code used clause G to enforce pollution control under rights. ఇవన్నట్టు. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్లో ఎంసీ మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని ఇన్వోక్ చేశారు. ఎందుకు? ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్కి.